Hi there, welcome to my channel, Crewvn.com. Chào mừng mọi người đến với buổi phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một chủ đề mang tính sống còn trên buồng lái. Thực ra thì hôm nay mọi người sẽ bước vào một buổi huấn luyện thực tế, giống hệt như đang ngồi nghe một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa một thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm từ Crewvn và một sĩ quan trẻ Phó Bảo Thịnh vậy. Bản phân tích này không chỉ thao thao bất tuyệt về lý thuyết khô khan đâu, mà chúng ta sẽ biến những kiến thức phức tạp của hệ thống ARPA radar thành các quy trình chuẩn mực, cực kỳ dễ hiểu để anh em sĩ quan có thể áp dụng ngay vào ca trực của mình. Bắt đầu thôi nào. Để mọi người dễ theo dõi, lộ trình của chúng ta sẽ đi qua 5 phần. Đầu tiên là định nghĩa ARPA, sau đó là quy trình thực tế trên buồng lái. Tiếp theo, chúng ta sẽ thử sức với một tình huống tránh va cụ thể. Kế đến là những lưu ý khi thanh tra PSC kiểm tra và các lỗi thường gặp, và cuối cùng là một checklist tổng kết bỏ túi cho mọi người. Đi thẳng vào phần đầu tiên, chúng ta cùng làm rõ xem rốt cuộc ARPA là gì nhé. Có một nguyên tắc vàng trong ngành hàng hải mà mọi người phải luôn khắc cốt ghi tâm. Thuyền trưởng đã từng dặn dò một câu rất thấm thía thế này: ARPA giỏi đến mấy cũng không thay thế được mắt nhìn, tai nghe, kinh nghiệm và sự bình tĩnh của sĩ quan trực ca. Đúng vậy, dù công nghệ trên tàu có hiện đại tới cỡ nào đi nữa, thì theo luật phòng ngừa đâm va CORG, quyết định cuối cùng và mang tính sinh tử vẫn luôn thuộc về con người. Hãy nhớ, ARPA tuyệt đối không phải là một cái máy tránh va tự động. Về mặt kỹ thuật, định nghĩa của nó là Automatic Radar Plotting Aid, tức là thiết bị hỗ trợ vẽ đồ giải radar tự động. Hệ thống này giúp chúng ta tự động bắt mục tiêu, theo dõi sát sao và tính toán các thông số để đánh giá rủi ro va chạm. Nhưng mọi người thấy chữ aid không? Cốt lõi của nó nằm ở chữ hỗ trợ. Nó là trợ thủ đắc lực của chúng ta, chứ không phải là người thay chúng ta đưa ra quyết định đâu nhé. Nào, hãy cùng nhìn lướt qua những thuật ngữ sống còn này. Chắc hẳn anh em bon nào cũng phải nằm lòng rồi đúng không? Chúng ta có CPA, chính là khoảng cách tiếp cận gần nhất giữa hai tàu, và TCPA là thời gian đếm ngược cho đến thời điểm đó. Ngoài ra còn có BCR và BCT. Hai thông số này cực kỳ hữu ích để biết mục tiêu sẽ cắt ngang qua mũi tàu mình ở khoảng cách và thời gian nào. Việc nắm thực chắc 4 thông số này chính là nền tảng cơ bản nhất để anh em đọc hiểu bất kỳ màn hình radar nào đấy. Chuyển sang phần thứ hai, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức vừa rồi vào quy trình thực tế trên buồng lái. Mọi người tưởng tượng chúng ta đang bước lên nhận ca nhé. 4 bước đầu tiên này cực kỳ quan trọng và phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý an toàn SMS. Bước 1. Radar phải được setup chuẩn. Mọi người biết đấy, dữ liệu đầu vào mà sai thì AP chắc chắn sẽ tính toán sai bét. Nên nhớ phải kiểm tra tín hiệu la bàn điện gyro và tốc độ. Bước 2. Đường lươi, hãy linh hoạt thay đổi thang tầm xa tùy theo một độ giao thông ngoài kia. Bước 3. Máy có thể bắt tự động, nhưng thuyền trưởng luôn khuyên chúng ta nên chủ động bắt mục tiêu bằng tay để luôn giữ được sự tỉnh táo và tập trung. Và bước 4. Đặc biệt lưu ý này, tuyệt đối không tin ngay vào mấy cái số vừa hiện lên. Phải kiên nhẫn chờ từ 1 đến 3 phút để hệ thống thu thập đủ dữ liệu và tính toán ổn định đã. Khi các thông số đã ổn định, đây là lúc chúng ta phải động não ra quyết định. Bước đánh giá CPA và TCPA thực sự là bước sinh tử. Đơn giản thôi, một CPA nhỏ mà đi kèm với cái TCPA ngắn thì đồng nghĩa với việc rủi ro đâm va đang cực kỳ cao. Lúc này, hãy bật ngay tính năng giả lập Trial Maneuver lên để thử nghiệm các thao tác trước khi hành động thật. Và tất nhiên, mọi hành động phải tuân thủ nghiêm ngặt COLG. Phải thực hiện sớm, hành động phải rõ ràng và góc chuyển hướng phải đủ lớn để tàu kia có thể dễ dàng nhận ra. Có một lỗi rất điển hình mà nhiều sĩ quan trẻ hay mắc phải, đó là nhầm lẫn giữa hai loại vector này. Thuyền trưởng dặn rất kỹ nhé. Khi dùng relative vector, tức là vector tương đối, mọi người sẽ biết ngay con tàu kia có đang lao thẳng vào mình hay không. Đây là công cụ nhận diện nguy hiểm tức thời. Còn true vector, vector thật, lại dùng để lùi lại một bước, nhìn bức tranh toàn cảnh xem tàu kia thực chất đang di chuyển về hướng nào trên mặt biển. Phân định rõ ràng như vậy thì anh em sẽ không bao giờ bị rối đâu. Xong phần lý thuyết thực hành, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 3, giải quyết một tình huống đâm va thực tế. Mọi người cùng chú ý vào tình huống này nhé. Trên màn hình radar, tàu mình đang chạy hướng 090, tốc độ 12 knots, mục tiêu A đang xuất hiện bên mạn trái, cách chúng ta 8 hải lý. Nhưng hãy nhìn kỹ thông số này, CPI báo về chỉ có 0,4 hải lý, con số này thấp hơn rất nhiều so với quy định an toàn tối thiểu thông thường của các thuyền trưởng là 1,5 hải lý, và TCPI báo là chúng ta chỉ còn đúng 24 phút để xử lý. Nguy cơ va chạm đã hiện rõ rành rành ngay trước mắt rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, đứng trước tình huống các hướng nguy hiểm này, mọi người sẽ xử lý thế nào cho chuẩn theo luật COLG đây? Đây chính là lúc bản lĩnh và kỹ năng của sĩ quan trực ca phải lên tiếng. Nhanh chóng bật tính năng giả lập Trial Maneuver lên nào. Chúng ta có 3 phương án như trên bảng. Thử phương án giảm tốc độ xuống 8 knots xem sao.
Kết quả là CPA mới chỉ lên được 0.9 hải lý, hoàn toàn không đạt chuẩn an toàn, lại còn làm tình huống nguy hiểm kéo dài thêm. Vậy thử bẻ lái sang trái 20 độ. Ôi thôi, CPA tụt thẳng xuống 0.2. Đây là một nước đi thảm họa và vi phạm nghiêm trọng correct. Nhưng nhìn xem, nếu chúng ta quyết đoán đổi hướng sang phải 20 độ, CPA vọt lên tận 1.8 hải lý. Quá tuyệt vời, phương án này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Quá trình suy luận rất logic đúng không? Vậy chốt lại, quyết định đưa ra là bẻ lái sang phải 20 độ, đưa tàu về hướng đi mới 110. Tuy nhiên, có một lời nhắc nhở cực kỳ sắc bén từ buổi huấn luyện này. Giả lập trên máy thì mãi chỉ là giả lập. Sau khi con tàu thực sự chuyển hướng ngoài đời thực, sĩ quan trực ca tuyệt đối không được mất cảnh giác, phải tiếp tục dán mắt vào màn hình để kiểm tra lại cái CPA mới, đảm bảo 100% rằng tình huống đã an toàn và trong tầm kiểm soát. Tiếp tục với phần 4, chúng ta sẽ bàn về những nỗi ám ảnh mang tên kiểm tra PSC và các lỗi thường gặp nhất. Anh em đi tàu đều biết, khi tàu cập cảng, thanh tra nhà nước cảng biển PSC lên kiểm tra buồng lái thì họ sẽ xoáy vào đâu. Họ sẽ hỏi thẳng luôn, hồ sơ làm quen thiết bị của cậu đâu? Cậu cài báo động CPA, TCPA ở mức nào? Đang chạy mà mất tín hiệu la bàn điện thì xử lý ra sao? Có một kinh nghiệm xương máu được chia sẻ ở đây. Thuyền trưởng nên, và rất nên, có mặt trực tiếp trên buồng lái lúc PSC kiểm tra. Đừng để các sĩ quan trẻ một mình lúng túng ứng phó, bởi vì chỉ cần trả lời vấp một lỗi nhỏ thôi, hoàn toàn có thể biến thành một khiếm khuyết lớn bị ghi thẳng vào hồ sơ tàu. Còn đây là danh sách tội lỗi, được đúc kết từ những bài học đắt giá trên biển. Tin sái cổ vào số liệu ngay khi vừa nhấp chọn mục tiêu. Lỗi thứ hai là quá ỷ lại vào hệ thống nhận dạng AIS mà lừa nhìn ảnh quét thực tế của radar. Lỗi thứ ba, cứ để chết một cái thang tầm xa từ ngày này qua đêm khác mà không thèm chỉnh lại. Và cái lỗi nghiêm trọng nhất, chết người nhất, phát hiện ra nguy hiểm nhưng lại chần chừ, lưỡng lự, đợi đến lúc tình thế sát nút rồi mới cuống cuồng nhấc máy gọi thuyền trưởng. Một điều nữa mọi người phải luôn nhớ, máy móc nào thì cũng có giới hạn vật lý của nó cả. Gặp những tàu cá nhỏ bằng gỗ tín hiệu phản xạ yếu, hay những lúc biển động dữ dội, sóng lớn, mưa rào xối xả, thì ARPA cũng bó tay phần nào. Thậm chí khi mục tiêu lạng lách đổi hướng hay thay tốc độ liên tục, dữ liệu ARPA lúc đó cực kỳ kém chính xác. Đó là lý do tại sao công việc của một sĩ quan không phải là cắm mặt vào cái màn rình, mà là phải kết hợp sử dụng ống nhòm và liên tục quan sát bằng mắt thường ra ngoài cửa sổ buồng lái. Và chúng ta đã đến phần cuối cùng, phần 5, checklist và tổng kết. Mọi người có thể coi danh sách kiểm tra này như một bảo bối chuẩn chỉnh theo hệ thống SMS và bộ luật ISM nhé. Bất cứ khi nào bắt đồ ca trực, phải kiểm tra ngay xem radar có chạy tốt không, dữ liệu la bàn và tốc độ nhập vào đã đúng chưa, báo động đã cài đúng chuẩn theo lệnh của thuyền trưởng hay chưa. Đừng khoan đối chiếu chéo các mục tiêu với màn hình AIS và nghe bàn giao ca thật cẩn thận. Cuối cùng, phải hiểu rõ kế hoạch chuyến đi, nắm rành rọt khu vực nào biển rộng an toàn, khu vực nào là điểm mù giao thông phức tạp. Để khép lại, hãy cùng suy ngẫm lời dặn dò đầy tâm huyết này của thuyền trưởng. Đi biển không phải là lúc để chứng tỏ mình thông minh hơn máy móc, mà là biết cách dùng máy để giữ an toàn cho chính mình và đồng đội. Biển cả không bao giờ khoan nhượng cho sự chủ quan. Cứ hành động sớm, rõ ràng, đúng luật và đừng bao giờ ngại gọi thuyền trưởng khi cần. Đó mới thể hiện bản lĩnh thực sự của một sĩ quan bon xuất sắc. Thật là một góc nhìn sâu sắc và vô cùng thực tế về hệ thống ARPA đúng không mọi người? Bản phân tích chuyên sâu này được thực hiện dựa trên kinh nghiệm từ Crewvn, một trong những tên tuổi cực kỳ uy tín trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo thuyền viên chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trên biển, kiến thức là sức mạnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa duy nhất để vươn khơi an toàn. Trước khi chia tay, mình có một câu hỏi nhỏ dành cho mọi người. Ở ca trực tiếp theo trên buồng lái, thông số đầu tiên mọi người sẽ kiểm tra khi nhìn vào màn hình radar là gì? Hãy bình luận hoặc tự nhắc nhở bản thân nhé. Chúc anh em luôn giữ vững tay lái và an toàn trên mọi hải trình. Xin chào và hẹn gặp lại. This video provides a practical guidance on ARPA radar for a third officer. ARPA is an automatic radar plotting aid that helps the officer of the watch assess collision risk, but it is not an automatic collision avoidance machine. The OOW's visual observation, radar plotting, and experience are still crucial. ARPA automatically acquires, tracks, and calculates target movement. It displays key information like CPA, TCPA, true vector, relative vector, trail, and collision risk, helping the OOW assess the situation. The first step in applying ARPA is to set up the radar correctly before relying on ARPA. Remember that ARPA is a radar-based aid that calculates target movement to help the OOW assess collision risk, providing information like CPA, TCPA, and vectors. The 3O must check the radar settings, including gyro and speed inputs, range scale, tuning,
gain, clutter settings, heading marker, and EBL VRM operation. It's also important to select the proper range scale and not rely on a single one. The recommended range scale depends on the traffic situation. For acquiring a target, there are two methods: manual acquisition, where the OOW selects the target, or auto acquisition, where the radar detects targets in a guard zone. The master usually expects manual acquisition for important targets. After acquiring a target, allow ARPA 1 to 3 minutes to stabilize before trusting CPA/TCPA. During this time, the OOW should cross-check with visual observation, compass bearing or EBL, VRM, and AIS. ARPA stabilization typically takes 1 to 3 minutes. The next step is to assess the CPA/TCPA. The master's standing orders often define minimum CPA based on the area. Remember that a small CPA and short TCPA mean high risk. The key is small CPA plus short TCPA equals high risk. Next, use vectors correctly. Relative vectors are good for assessing collision risk, while true vectors help understand the target's actual movement and traffic flow. The master's advice is to use the relative vector to see danger and the true vector to understand the traffic situation. Before altering course or speed, use a trial maneuver to check the new CPA. Remember, it's only a simulation. The OOW must monitor the new CPA/TCPA after the actual action. Finally, take action according to COLREG: early, positive, large enough, and safe. Avoiding action must be early, positive, readily apparent, and not create another close quarters situation, monitored until finally passed and clear. ARPA is subject to IMO requirements, primarily SOLAS Chapter 5, Regulation 19, which requires ships to carry navigational equipment, including ARPA/ATA, depending on tonnage. Under the STCW code, deck officers must be competent in using radar and ARPA for safe navigation. Competence means understanding the limitations of ARPA, assessing collision risk, using ARPA to support decisions, correctly applying COLREG, and avoiding blind reliance on equipment. ARPA must comply with IMO performance standards, such as Resolutions A.823/19 and MSC.192/79, requiring tracking, CPA/TCPA calculation, alarms, vector display, and collision avoidance support. COLREG 1972 is supported by ARPA, but ARPA does not replace it. Important rules include proper lookout, safe speed, and action to avoid collision. Some maritime training centers in Vietnam separate radar and ARPA training into 2 courses. This is because STCW requires competence in both, and separate courses facilitate training and simulator assessment. The practical reasons for separate training are that radar is the foundation, and ARPA is the advanced stage. Remember, radar is your electronic eye, ARPA is your calculation assistant, but the responsibility remains with you as OOW. The master's standing orders require the 3O to check radar operation, input data accuracy, and CPA/TCPA alarm settings. Also, you must select the proper range, acquire and track targets, act early, call the captain when in doubt, and log important situations. The SMS company procedure requires the OOW to follow STCW, COLREG, and master's standing orders. Use ARPA properly without blind reliance. New officers must receive radar/ARPA familiarization. Complete the bridge equipment checklist and report any defects immediately. Report dangerous CPA situations. Call the master as per standing orders and complete periodic onboard training. The master's personal advice for night watch is that it is not a quiet watch, and officers can easily become complacent. When a radar target appears, look outside first. Use the EBL to check for bearing change, acquire the target on ARPA, and wait for tracking to stabilize. Then, check CPA/TCPA and compare with AIS, but do not trust AIS blindly. If the CPA is small, use trial maneuver. Take early and clear action. Call the master if TCPA is short, CPA is small, or traffic is complicated. After avoiding action, continue monitoring until passed and clear. This leads us to a sample ARPA collision avoidance exercise. In this scenario, our ship's course is 090 degrees at 12 knots in the open sea with good visibility, and the master's minimum CPA is 1.5 nm. Target A has a bearing of 045 degrees relative at 8.0 nm, a course of 180 degrees, and a speed of 14 knots, resulting in a CPA of 0.4 nm and TCPA of 24 minutes. The CPA of 0.4 nm is less than the required 1.5 nm, indicating a risk of collision. However, the TCPA of 24 minutes provides enough time for early action. The target is forward on the port side and crossing, and the OOW must determine the exact situation and cross-check ARPA with visual observation, bearing, AIS, and EBL.
The OOW must act early if our ship is the giveaway vessel, or be prepared to act if we are the stand-on vessel and the risk increases. The 3O uses atrial maneuver with option 1, alter course to starboard by 20 degrees, which results in a new CPA of 1.8 nm and TCPA of 23 minutes. This option is assessed as good. Option 2, reducing speed from 12 knots to 8 knots, results in a new CPA of 0.9 nm. Option 3, altering course to port by 20 degrees, results in a new CPA of 0.2 nm. Both options 2 and 3 are assessed as suboptimal or dangerous. The decision is to inform the master, if required by standing orders, and then alter course 20 degrees to starboard with the clear helm order, starboard 20. Steer course 110. After the vessel steadies on the new course, the OOW checks the new CPA and other targets, records the action if necessary, and returns to the planned course when finally passed and clear. Next, we look at the requirements of Register/Class and PSC regarding ARPA. Class and Register typically check for the latest radar survey certificate, equipment logbooks, operational manuals, ARPA performance tests, and officer certificates. PSC focuses more on the OOW's operational competence. PSC may ask the 3O directly about their certificates, familiarization, alarm settings, vector use, trial maneuver, actions if ARPA loses gyro input, when to call the master, radar differences, ARPA limitations, and ability to acquire targets and read CPA, TCPA. Documents to prepare for PSC include the ARPA type approval, the latest service report, the OOW's ARPA certificate, familiarization records, and master standing orders. The master should personally attend the bridge inspection to support the 3O, as a confused answer could lead to a deficiency. Moving on to common 3/O mistakes when using ARPA and ARPA limitations. ARPA may be inaccurate when the target is small, in heavy weather, if the target changes course or speed frequently, or if input data is wrong. ARPA can also be inaccurate when radar tuning is poor, the target is near land or other echoes, tracking is not stable, AIS and radar targets do not match, or the ship is altering course rapidly. Therefore, the 3O must always cross-check ARPA data. A short checklist for the 3O when taking over watch includes ensuring both radars are operational, the range is suitable, clutter controls are properly adjusted, gyro and speed inputs are correct, and CPA, TCPA alarms are set according to the master's orders. The remaining items on the checklist are to confirm the guard zone is active, ARPA targets are tracking steadily, AIS cross-check is complete, dangerous targets are clearly handed over, and the passage plan and traffic situation are understood. Also, know when to call the master. The master's final advice is that good seamanship is about using the machine properly, understanding its limits, and keeping the ship safe. ARPA provides numbers, but the responsibility belongs to the officer of the watch. Act early, clearly, follow the rules, and call the master when needed.